Welcome students to English first paper class. আমরা এখন now we are studying unit 2 and it is all about pastimes. Already we have finished studying lesson 1 unit 2 lesson 1. আমরা unit 2 এর lesson 1টা আমরা পড়েছি এবং আমাদের বাড়িতে কিছু হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা বিশেষ করে আমরা সবাই সেই হোমওয়ার্কটা করেছি. Let us proceed to lesson unit 2 lesson 2. আমরা আজকে unit 2 এর lesson 2টা আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি. lesson 2 reading really helps. তাহলে আমরা lesson 2 এর টাইটেলটা হলো কি রিডিং, অর্থাৎ পড়া আমাদের অবশ্যই সাহায্য করে. আমরা একটা কনভারসেশনটা পড়ি. ইট ইজ বিটুইন আনুষা অ্যান্ড টিয়া. আনুষা এখন কথা বলছে. আনুষা বলল, টিয়া হোপ ইউ এনজয়েড দি আর্টিকেল অন ইয়োগা. আনুষা টিয়াকে বলছে যে আমি আশা করি যে এই আর্টিকেলটা আমি ইয়োগার ওপর তোমাকে দিয়েছিলাম সেটার উপর নিশ্চয়ই তুমি আনন্দ পেয়েছো. টিয়া কি বলছে, ইয়েস ইট ইজ গ্রেট, এবং সেটা খুবই ভালো. বাই দ্য ওয়ে আনুষা, হাউ ডিড ইউ এনজয় লন্ডন অলিম্পিক্স অ্যাজ এ স্পোর্টস লাভার? তুমি একজন স্পোর্টস লাভার হিসেবে কীভাবে লন্ডন অলিম্পিক্সটাকে পছন্দ করেছো, কতটুকু? আনুষা কী বললো, পিপল রাইটলি সে দ্যাট ইট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ. এবং আনুষা বলছে কি, মানুষ আসলে ঠিকই বলে যে অলিম্পিক শো হলো ইট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট শো, সবচেয়ে বড় শো হলো পৃথিবীতে. আই এম স্টিল থ্রিলড টু রিমেম্বার হোয়াট মাইকেল ফেলপস অ্যান্ড উইসেন বোল্ট হ্যাভ শোন, অ্যামেজিং. এবং আনুষা কী বললো যে আমি এখনও এটা মনে করে খুবই আনন্দ পুলকিত হচ্ছি মাইকেল ফেলপস এবং উইসেন বোল্ট যা করেছে সেটা দেখি, এবং সেটা খুবই আশ্চর্যজনক ছিল. টিয়া কী বললো, রাইট ইউ আর. বলছে হ্যাঁ অবশ্যই তুমি ঠিক আছো. ইউ আর দে ওয়ার ইনক্রেডিবল, এবং তারা খুবই অবিশ্বাস্য কিছু কাজ করেছে. However, I have got an interesting article on the internet on Michael Phelps and Usain Bolt. এবং জিয়া একটা ইন্টারনেট থেকে একটা খুবই মজার একটা আর্টিকেল পেয়েছে কার সম্পর্কে, মাইকেল ফেলপস সম্পর্কে এবং উইসেন বোল্ট সম্পর্কে. You might like it and take part in debate on who is better between these two grades. Please read it. বলছে অবশ্যই আশা করি তুমি সেটা পড়বে এবং একটা বিতর্কের মধ্যে অবশ্যই তুমি যাবে এই দুইজনের মধ্যে কে হলো সবচেয়ে ভালো. আনুষা বলছে মাইকেল ফেলপস অ্যান্ড উইসেন বোল্ট. থ্যাংক ইউ টিয়া, আই উড লাভ টু রিড ইট. বলছে তাই নাকি, ওদের দুইজনের সম্পর্কে মাইকেল ফেলপস আর উইসেন বোল্ট সম্পর্কে আমি সেটা অবশ্যই পড়ব. নাও লেট আস রিড দি আর্টিকেল দ্যাট অনুষা গট ফ্রম দি ইন্টারনেট. অনুষা যে ইন্টারনেট থেকে যে আর্টিকেলটা পেয়েছে আমরা সেটা সম্পর্কে সেটা পড়ি. মাইকেল ফেলপস, উইসেন বোল্ট আর গ্রেট, বাট হু ইজ বেটার? বলছে তারা দুজনে খুবই ভালো, কিন্তু কে হলো সবচেয়ে ভালো? দুজন থেকে কে হলো একটু বেশি ভালো? With the curtains closing on the 2012 London Olympics, it is impossible not to look back and reflect on the greatest performances by Olympic athletes. তাহলে 2012 সালে যে অলিম্পিকটা লন্ডনে হয়েছিল সেটা সম্পর্কে আমরা ফিরে না দেখে পারি না, কারণ সেই জায়গায় অনেক অনেক বিখ্যাত অলিম্পিক খেলোয়াড়রা ছিলেন যারা অনেক অবিশ্বাস্য কীর্তি সাধন করেছেন. We can see the picture of Usain Bolt and it is his style, and this is Michael Phelps, the swimmer. I had better say one of the greatest swimmers that the earth had ever received. পৃথিবীতে এরকম ভালো সাঁতারু খুবই কমই জন্মে. Let's continue reading. The Olympics have many memorable moments and athletes we will remember by name alone. তাহলে কি এই সম্পর্কে এই অলিম্পিকে আমরা অনেক এমন কিছু অ্যাথলেটিক্স বা খেলোয়াড় পেয়েছিলাম যাদেরকে আমরা এক নামে চিনি. দ্য লিস্ট ইজ কোয়াইট বিগ, এবং সে যে অনেক 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 অ্যাথলেট ছিল. মাইকেল ফেলপস অ্যান্ড উইসেন বোল্ট আর দ্য লেটেস্ট এডিশন টু দিস লিস্ট অফ দ্য বেস্টস. তাহলে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত অনেক অনেক মহৎ এবং ভালো খেলোয়াড় জন্মেছে এবং তাদের মধ্যে সর্বশেষ এডিশন বলা যেতে পারে যোগ হয়েছে সেই লিস্টের সাথে মাইকেল ফেলপস অ্যান্ড উইসেন বোল্টের নাম. দে মেড লন্ডন অলিম্পিক্স স্ট্যান্ড অ্যাপার্ট, এবং তাদের জন্যই লন্ডন অলিম্পিকটা খুবই বিখ্যাত, অন্যদের থেকে আলাদা স্বতন্ত্র. ইফ দেয়ার ইজ এনি কোয়েশ্চেন লাইক দিস, হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ড আউট পারফরমেন্স অফ লন্ডন 2012? Perhaps the answer is London Games gave us Michael Phelps versus Usain Bolt. The first one is an already decorated Olympian who put the finishing touches on his great athletic careers. And another came up with a new definition of fast. তাহলে আমরা কি জেনেছি যে দুইজনের মধ্যে মাইকেল ফেলপস অলরেডি সে তার ওই বেশ কয়েকটা অলিম্পিকে সে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং
এটাই ছিল তার লন্ডন অলিম্পিক্সটা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে সেরা প্রাপ্তি বা কেরিয়ারের সবচেয়ে ভালো প্রাপ্তি ছিল লন্ডন অলিম্পিক্সে। এবং উইসেন বোল্ট আমাদের দেখিয়েছে দ্রুত গতির মানেটা কি। টু অফ দ্য মোস্ট পপুলার অলিম্পিক স্পোর্টস স্প্রিন্টিং অ্যান্ড সুইমিং saw their two biggest stars captivating audiences. They had also dominated the 2008 Beijing Games. But Phelps and Bolt cemented their legacies in London. Phelps, the American swimmer, passed gymnast Lazarus Lantern for the most Olympic medals ever. Bolt was the third man to repeat as a 100-meter gold medalist and the first as 200 gold medalist, and he broke his own Olympic record by running the 100-meter in 9.36 seconds. Once Phelps and Bolt were back in their pool and track, the storylines changed. Phelps is the most decorated Olympian ever with 22 overall medals. এবং if Michael Phelps 22টা মেডেল জিতেছিলেন অলিম্পিকে, 18 গোল্ড, তার মধ্যে ছিল 18টা গোল্ড, 2 সিলভার, 2টা সিলভার এবং 2 ব্রোঞ্জ। বোল্ট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাকমপ্লিশড অলিম্পিক স্প্রিন্টার with the unpredicted double, making clear that he is the fastest man in the world. But there is debate. Who had the better Olympics? I'd be tough on top Phelps' 8 gold medals in Beijing. But if we were only talking London, London was Phelps' grand finale. He won 4 golds and 2 silvers in 7 events, and he says he will never race again. London was Bolt's chance to prove he's still the greatest. Bolt wins 6 gold medals in 6 Olympic finals. He is the first man ever in the history of the modern games to sweep the 100 and 200 in back-to-back Olympics. Not to mention the addition of back-to-back relay golds. And Bolt became a legend in his own word. Phelps already was. Bolt is just 25 years old, so there is no telling how long he can be on top of the sprinting world. What if he decides to retire from sprinting to focus on the 400 meters just to break another world record or two? It would be amazing and entirely possible for him to accomplish. Who had the better 2012 games? You tell us. Let the debate begin. কেন আমাদের ডিবেট করতে বলা হয়েছে? আসলে এই দুইটার মধ্যে এই 2012 সালের অলিম্পিক গেমসে কে সেরা ছিলেন এই দুইজনের মধ্যে, উইসেন বোল্ট or Michael Phelps? Now we can see some question on the page number 25. Let us read the questions. What makes London Olympics 2012 exceptionally sensational? How are Phelps and Bolt brilliantly similar or different? তারা কীভাবে একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র, আলাদা এবং তাদের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে যেটা দুইজনের মধ্যে হলো কমন? Between these two Olympians, who has bagged the highest honor within the same time frame? What is special in Bolt so far? Bolter মধ্যে স্পেশাল কী ছিল? How does Bolt evaluate himself? এবং বোল্ট তার নিজেকে কীভাবে মূল্যায়ন করে? স্টুডেন্টস, দিস ইজ আওয়ার হোমওয়ার্ক, পেজ নাম্বার 20। আমরা যে কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছি, নাম্বার বি কোশ্চেন, উইল try to write the answers at home, and there is another homework on the same page, page number 25. Number D, it's a fill in the blanks. We can see some words given in the box. We will use the words to fill out the gaps. আমরা এই বক্স থেকে শব্দগুলো নিয়ে এবং আমাদের প্যাসেজের মধ্যে যে সমস্ত গ্যাপগুলো আছে সেই গ্যাপগুলো পূরণ করে আমরা উত্তর লিখব। সো আমরা বাসায় অবশ্যই স্টাডি করব, সুরক্ষিত থাকব, and never forget to study hard. Thank you, students.